Jai Shri Ram students. Today we'll complete the third unit. We just did in the matrix representation of a graph. We just did the adjacency matrix and circuit matrix. Today we'll see what is fundamental circuit matrix, cut set matrix, path matrix and adjacency matrix. What is incident matrix? In the incident matrix, the entries of the matrix will be like this. The Aij entry is 1 if the jth edge is incident on ith vertex. In the column, we have the vertices. In the row, each row is represented by a vertices of the graph and columns represented by edges of the graph. If the jth edge incident on the ith vertex, then the entry in the Aij position is 1. Otherwise, the value of Aij is 0. This is the definition of adjacency matrix. Also, we have seen that the rank of the adjacency matrix is n minus 1. After that, we have seen what is circuit matrix. Circuit matrix is denoted by B or capital B or B of G, right? How the entries are represented? The entries Bij is represented by 1 if the jth edge is present in the ith circuit. Each row in that matrix, each row represents the circuits and column represent the edges. If the jth edge present in the ith circuit, then that Bij entry is 1. If that jth edge does not present in the ith circuit, then Bijth position value is 0. And we have seen the incidence matrix A of G and the circuit matrix B of G are orthogonal to each other. Okay. Now we'll see what is fundamental circuit matrix. What is fundamental circuit? It is the circuit formed by a cord, right? What is cord? In any connected graph, we can write a spanning tree, right? Spanning tree, it is a tree containing all the vertices of that connected graph. The edges in the spanning tree, we call it as branches. The edges of a connected graph which are not there in the spanning tree, that is cord. Okay. What is fundamental circuit? The circuit formed by joining one cord to the spanning tree. If I add one cord to the spanning tree, on that time if the circuit is formed, that circuit is called fundamental circuit formed by the cord. How to define the fundamental circuit matrix? In the same way how we defined the circuit matrix. Each row represents the circuit, a fundamental circuit, and each column represents the edges. If the jth edge present in the ith fundamental circuit, then that Bij position is 1. If the jth edge does not present in that fundamental circuit, then the answer is 0. So, fundamental circuit matrix is defined as a submatrix of the circuit matrix in which all rows correspond to the set of fundamental circuit. Then it is called as a fundamental circuit matrix. One example, if this is a graph, this is the graph and I have denoted the spanning tree like this. Okay, this is a spanning tree which is denoted by a thick line. Then which are the chords here? E2, E3 and E6 are the chords. From each chord we can get a circuit, fundamental circuit, right? From E2
the fundamental circuit is what? This is a fundamental circuit? No. Fundamental circuit means the circuit formed by exactly one chord. The circuit formed by exactly one chord. Here, this is not a fundamental circuit because here we have two chords, E2 and E3. So, the fundamental circuit formed by E2 is what? This is the fundamental circuit formed by E2. That will take it as first row. And the circuit formed by E3. The second row. And the fundamental circuit formed by, that will take it as a third row. Now, how do I arrange the edges? Here I have not arranged in a direct E1, E2, E3 like that. There is an arrangement for this matrix, fundamental circuit matrix. There is an arrangement. We'll see how to arrange the entries of the matrix. If n is the number of vertices and E be the number of edges in a connected graph, then that fundamental matrix is denoted by BF. Then BF is an E minus En plus 1 by E matrix. Why? This is an M cross N matrix means what? There is M rows and N columns. But this fundamental circuit matrix has E minus N plus 1 rows and E number of columns. How E minus N plus 1 rows? Rows correspond to the fundamental circuit then. So, they are saying there is E minus N plus 1 fundamental circuit. How it is? While studying, we have seen that while studying the definition of branch and chords, we have seen that there is exactly E minus N plus 1 chords in the connected graph. There is E minus N plus 1 chords. If there is E minus N plus 1 chords, then from each chord we will get a fundamental circuit, right? So how many fundamental circuit will get? E minus N plus 1. We are having E minus N plus 1 chords. From each chord we can determine a fundamental circuit, right? So we'll get exactly E minus N plus 1 fundamental circuit. And total number of chords is E. If we have E number of edges in the connected graph, then the total columns are E. Okay, now we'll arrange the matrix BF. We'll arrange the columns of BF. First, we'll arrange the columns of BF. How? Such that the E minus N plus 1 chords correspond to the first E minus N plus 1 columns. That means, first we have to write all the chords. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ಇಯಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ E minus N minus 1. N minus 1 ಎಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ E, ಅದರಿಂದ N minus 1 ಎಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವ. E ಮೈನಸ್, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 7 ಎಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? E ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ರೈಟ್? ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು? E ಮೈನಸ್ ಹೇಗೆ E ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? 7 ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟು? 4. 7 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ 3 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವ. E1 ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. E2 ಕಾರ್ಡ್ ಹೌದಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. E2 ಕಾರ್ಡ್ ಹೌದಾದರೆ
ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. E2 ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಪೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E3 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. E3 ಕಾರ್ಡಾ? E3 ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. E4 ಕಾರ್ಡಾ? E4 ಅಲ್ಲ. E6 ಕಾರ್ಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದದಲ್ವ ನಮಗೆ, 3 ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು E1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದು E2 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E3 ಉಂಟು, E4 ಇಲ್ಲ, E4 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬರೋದು, ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಅರೇಂಜ್ ದ ರೋಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ the first row correspond to the fundamental circuit made by the card in the first column. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, E1, E3, E6, ಆಮೇಲೆ E2, E5 ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿದು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು, E1 ಅಲ್ವಾ. E1 ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್. ಈ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಡ್ಜ್ ಉಂಟು ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ರೋಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು, E2, ಸೊ E2 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ E3 ಮತ್ತು E6. ಹಾಗಾಗಿ E2 ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, E3 ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, E6 ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು, ಈ E2 ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 0 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, E2 ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆ, E2 ಉಂಟು, E4 ಇದೆ, E7 ಇದೆ ಮತ್ತು E1 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 1 ಬರ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡೆ 0. What is the fundamental circuit formed by E3? The fundamental circuit formed by E3 is this one. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆ, E3, E4 and E7. The entries are 1, remaining all the entries are 0. So next one is the fundamental circuit made by E6. ಅದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು, I mu ಮತ್ತು ಬೀಟೋ ಆಗಿ. I mu ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, E-n+1 ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ರೋ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡರದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ರೋ ಸೇಮ್. ರೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ E-n+1. ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, E-n+1, ದಟ್ ಈಸ್ E-n-1 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ I mu ಅಲ್ಲಿ E-n-1 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸಿಂದ n-1 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದೆಷ್ಟು, n-1 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೀಟಾ is the remaining matrix of order mu by n-1. Then rank of the, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ, mu ಈಕ್ವಲ್ ಟು E-n+1 ರೋಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ BF ಏನಾಗ್ತದೆ, E-n+1. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ.
ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ this is a fundamental circuit matrix is a submatrix of the circuit matrix. Therefore, rank of the circuit matrix, rank of B is always greater than or equal to E minus n plus 1, rank of the BF. ಈ rank of fundamental circuit matrix ಗಿಂತ rank of the circuit matrix ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ rank of B is always greater than or equal to E minus n plus 1. ಯಾಕೆ? ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದಲ್ವಾ, ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ರ್ಯಾಂಕ್. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ನಿಂದ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ if B is a circuit matrix of a connected graph G with E edges and n vertices, then rank of B equal to E minus n plus 1. We have to prove this. For that, every graph have a incidence matrix alva, ella graphiಗೆ incidence matrix ಇರ್ತದೆ. We'll consider that. Let A be a incidence matrix of G and B be the circuit matrix of G with n vertices and e edges. ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ n vertices ಮತ್ತು e ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಬಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡರ್ mod 2. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, so from Sylvester's theorem we can say that rank of A plus rank of B is always less than or equal to E. What it implies, rank of B is, take rank of A to the right hand side. What we'll get? Rank of B is less than or equal to E minus rank of A. After defining the incidence matrix, we have seen one theorem. That theorem gives rank of A is equal to n minus 1. Substitute that. So we get rank of B is less than or equal to E minus n plus 1. But from here, we got rank of B is greater than or equal to E minus n plus 1. Here we got rank of B is less than or equal to E minus n plus 1. Then from the inequality we'll get rank of B is equal to E minus n plus 1. Next, cut set matrix. What is cut set? It is a set of edges whose removal disconnects the graph. Right. Now we will define the cut set matrix. A cut set matrix C equal to Cij in which the rows corresponds to the cut set. We'll take first cut set, second cut set, third cut set, fourth cut set. Like that, the rows correspond to the cut sets and the columns correspond to the edges of the graph. Columns are edges. And it is defined as follows. Cij equal to 1 if ith cut set contains the jth edge. If the jth edge present in the ith cut set, then the entry Cij equal to 1, otherwise it is 0. The matrix is represented by C or C of G. See one example for the cut set matrix here. Which are the cut sets here? This is one cut set. What is that? The cut set, the set containing edge F. If I remove only the edge F, I'll get a graph with which is disconnected, right? So this is a cut set. Also, what is the second cut set? Removal of A and B. First cut set is, here I have given names. First cut set is
the set containing only F. Second cut set is the set containing A and B. What is third cut set? Removal of B and C. So third cut set is B comma C. Like that, how many cut sets are there? Totally 7 cut sets are there. Now the columns are the edges A, B, C, D, E, F. How many edges we have? 6 edges. Okay. Now we'll see the first cut set. In the first cut set, how many edges are there? Only one edge, which is that F. F is present in the first cut set, so its value is 1. The first row, in the first row, F value is 1. So this entry is 1. Remaining A does not present in the cut set 1, so it is 0. B does not present in the cut set 1, so it is 0. C does not present in the cut set 1, so it is 0. Now take the second cut set. The second cut set is containing A comma B. This A is present in the second cut set, so the answer is 1. Also B is present in the second cut set, so answer is 0. But C does not present in the second cut set, so it is 0. Okay. Continue like this. This is a cut set matrix. Okay, we'll see some of the remarks about the cut set matrix. First one, the permutation of any row or columns correspond to renaming of the cut sets and edges. We can interchange the rows and columns. Just it is a renaming of the rows or column. That means we can interchange the rows and columns. Then second observation is each row in C of G is a cut set vector. Each row represents the cut set vector. Third one, a column with all zeros correspond to an edge forming a self loop. If there is a self loop, then self loop doesn't comes in the cut set. So the edge which indicates the entry of all the entries are 0 in any column if we get 0, all the entries are 0, then that edge represent a self loop. Fourth one, parallel edges produce identical column. If two columns are identical and that means they are same, then that indicates that two edges are parallel. Next, fifth one, rank of C of G is greater than or equal to rank of A of G. That means rank of the cut set matrix is always greater than or equal to rank of the incidence matrix. But we know that if for a graph G with n vertices, we know that rank of A of G is what? Rank of the incidence matrix is n minus 1. So from here, we'll get rank of C of G is greater than or equal to n minus 1. Since the number of edges common to a cut set and a circuit matrix is always even, after defining the cut set, we have seen that the number of edges common to cut set and a circuit is always even. This we have seen after defining cut set. So what it indicates? It indicates every row in C is orthogonal to every row in B. Therefore, A, B and C are orthogonal to each other. Then we can apply the Sylvester's theorem for B and C. What is the Sylvester's theorem? If B and C are orthogonal to each other, then rank of B plus rank of C is less than or equal to number of edges E, which implies rank of C is less than or equal to E minus rank of B. What is rank of B? Just we have seen rank of the B is what? Circuit matrix, right? Rank of B is E minus En plus 1. Substitute that. E minus n plus 1. E cancels. Minus of minus is plus. So, n minus 1.
Therefore, rank of C is less than or equal to n minus 1. Here we have seen rank of C is greater than or equal to n minus 1. Here rank of C is less than or equal to n minus 1. Then equating the then from that inequality we'll get rank of C equal to n minus 1. We got rank of C equal to n minus 1. We have studied rank of the incidence matrix is n minus 1 and rank of C is also n minus 1. What is the rank of a graph with the graph G with the n vertices and e edges? We know the formula rank of a graph plus nullity of a graph is equal to number of edges in the graph, right? Rank plus nullity equal to number of edges in the graph. Then what is rank? Number of edges in the graph minus nullity, right? What is number of edges in this graph? E. What is nullity? Nullity is the number of chords in the graph. What is the number of chords in the graph? E minus n plus 1, right? So, E minus minus plus n minus plus minus. So, E cancels what is remaining? N minus 1. Therefore, rank of a graph is n minus 1. From all these, we can write the rank of a cut set matrix C of G is equal to the rank of incidence matrix A of G, which is equal to the rank of the graph G. Correct, right? Okay. Next matrix is path matrix. How to define a path matrix? Path matrix is defined like if there is a path from x to y, and we know that there is not only one path between two vertices, there may be more than one path between two vertices, right, in a connected graph. We'll see how to define the path matrix. A path matrix is defined for a specific pair of vertices. It is defined for a pair of vertices in a graph, say x, y. If x and y are two vertices, then how to define the path? Its path matrix. And it's written as P of x, y. The row of P of x, y correspond to a different paths between vertices of x and y. We know that there is more than one path between pair of two vertices. So each row defines the different paths. First path, second path, third path, fourth path. How many paths we have? That many rows we'll get. And columns correspond to the edges, E1, E2, E3, like that. That is path matrix for x, y vertices. P of x, y is a entry with Pij. Pij equal to 1 if jth edge lies in the ith path. How we define? Here first path between x and y, second path between x and y, third path between x and y. Here E1, E2 up to En. If E1 present in the first path, then 1. If E2 present in the first path, then 1. If not, 0. Like that. If E1 present in the first path, then 1. Otherwise, 0. Okay. We'll see one example. This is a graph from here to here. We have to write a path matrix for x, y. How many paths are there from x to y? How many paths are there? One path, two path, three, right? We have three paths. So in the
row, first path, second path, third path. What is the first path? This is. Is A present in the first path? Yes. So the entry here is 1. Also B present in the first path. Is C present in the first path? No. Only A, B and F present in the first path. So A, B, F value is 1. Remaining all are 0. In the second path, the edge E and F present in the second path. So only the entry of E and F are 1, remaining all are 0. And in the third path, how many edges are there? 3 edges, D, C, F. So entry in C, D, F are 1, remaining all are 0. Okay. We'll see some of the observations. A column of all zeros correspond to an edge that does not lie in any path between x and y. If there is a column with all the entries are 0, that indicates that that edge does not present in any of the paths. See here. Here I have a column G. In that all the entries are 0. See, is G present in any of the paths? Here 3 paths are there. Is G present in any of the path? No. So its entries are all 0. Next, a column of all ones correspond to an edge that lies in every path between x and y. Here I have a column containing all the entries are 0. It indicates that this F present in all the paths between x and y. See here. F present in all the paths. So its entries all are 1. There is no row with all zeros. There is no row with all zero. Row ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಬರುವಂಥ ರೋ ಇರ್ತದ? ಯಾಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ ನಡುವೆ ಪಾತ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಎಡ್ಜ್ ಆದರೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 0 ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ 2 rows in P of x, y correspond to a circuit or an edge disjoint union of circuit. ಎರಡು ರೋಸ್ದು ರಿಂಗ್ ಸಮ್. ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾತ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಪಾತ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್. ನಾನು ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನನಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್, ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ದ columns of the incidence matrix A and the path matrix P of x, y, then the product A into P transpose of x, y equal to M into M under mod 2, where the matrix M has ones in the 2 rows x and y and the rest of the n minus 2 rows are all zeros. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ವ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡೇ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಟಿಸಸ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ n/n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ದ ಎಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ G ವಿತ್ n ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಎಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ n ವರ್ಟಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ n/n ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬೈನರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ x equal to xij defined by xij equal to 1
ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐತ್ ಆ್ಯಂಡ್ jth ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಐತ್ ಮತ್ತು jth ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ V1 ಮತ್ತು V2ನ ನಡುವೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ 1 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 0 ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್. ಈಗ V1 ಮತ್ತು V1ನ ನಡುವೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಇದ್ದರೆ V1 ಮತ್ತು V1ನ ನಡುವೆ ಎಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದೆ V1 ಮತ್ತು V1ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ II ಎಂಟ್ರಿ 0 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ V5ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ V5 ಮತ್ತು V5ನ ನಡುವೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ V1 ಮತ್ತು V2ನ ನಡುವೆ ಎಡ್ಜ್ ಉಂಟು. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ 1. V1 ಮತ್ತು V3ಯ ನಡುವೆ ಎಡ್ಜ್ ಉಂಟು. ಸೊ 1. V1 ಮತ್ತು V4ನ ನಡುವೆ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ 0. V1 ಮತ್ತು V5ನ ನಡುವೆ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ 1. V1 ಮತ್ತು V6ನ ನಡುವೆ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 0. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. All the entries along the principal diagonal of X are all zeros if and only if the graph has no self loops. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ 0 ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 0 ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಎಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್. A self loop at the ith vertex correspond to xii equal to 1. If the graph has no self loops, the degree of a vertex equal to the number of ones in the corresponding row or column of x. See here, what is the degree of V5? Degree is 2. Now see the row of V5. The row contain in the V5. How many ones are there? 2 1, right? Degree is also 2. Now see the column in V5. How many ones are there in the column? 2. So the degree of the vertex Vi is total number of ones in the row or total number of ones in the column of V5. Okay. Next, if the two rows are interchanged, then the corresponding columns must be interchanged. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ರೋಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ನಾನು V3 ಮತ್ತು V4ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ನೇಮಿಂಗನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫೇ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು 2 ರೋಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ V3 ಮತ್ತು V4ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ V3 ಮತ್ತು V4 ಕಾಲಮನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. Hence, two graphs G1 and G2 are isomorphic if and only if their adjacency matrix X of G1 and X of G2 are related. ಅಂದರೆ ನಾನು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ, ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು 2 ಎಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ 2 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ, ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಗ್ರಾಫ್ G ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟು
ಇನ್ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ G1 ಆ್ಯಂಡ್ G2. ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ adjacency ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ G2. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು adjacency ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ನನ್ನ adjacency ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿತ್ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ 3rd ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 5th ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಗ್ರಾಫ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 5th ಯೂನಿಟ್. ಮತ್ತು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಥಿಯರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಮ್ ರಾಮ್.